Hello and welcome to the Stimulus for Change video series. I am Aditya Shetty Jnana, a graduate in psychology, and today I will talk about the Pygmalion effect, about our expectations and the influence it can have on somebody else, and how you can contribute to building a better society. Okay, expectation andre yenivaga. Expectation andre yenilla, it's just a belief centered in the future that something is going to happen or it won't happen. It's just a belief, aita. Ivaga expectation alli there are two outcomes that is possible. Number one, that your expectation is fulfilled, which can lead to satisfaction. Number two, when your expectation is not fulfilled, which can lead to disappointment. Now expect ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫೆಸಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. And another thing is, now motivate ಆಗ್ತೇವೆ when we have an expectation, when we place an expectation on ourselves or on others, we are motivated to reach that goal. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ we subconsciously or consciously do our attempts to reach that expectation. ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ another person, and I'll tell you how. There's something called the Pygmalion effect in psychology. The Pygmalion effect is a psychological phenomenon wherein high expectations lead to improved performance in a given area. The Pygmalion effect is very effective in understanding how education can work and how we can integrate these ideas into the educational setup. I'll tell you how. Ivaga for example, one teacher idare, okay, one fresh batch of students bandide classige, schooliಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, and ಆ ಟೀಚರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ they judge the person, they judge each student on the basis of how they appear. ಇವಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್. ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, an expectation on how that person will perform, they are more likely to impose their expectation on their performance. Andre even if the student is capable of doing more, if the teacher expects that they will not perform or perform madak agalla. But on the other hand, according to the Pygmalion effect, if the teacher has a high expectation on the student, even if they are of average intelligence or average abilities, they will perform higher. They will have the ability to grow just to reach that expectation which was set by the teacher. Now let me tell you how you can use the Pygmalion effect or the power of expectations in your daily life and to change the societal mindset, okay? The Pygmalion effect says that high expectations lead to higher performance, but it is important that you set realistic expectations, because our high expectations ittaganu, if they are not able to achieve that, yenagatte andre they feel that they are not capable of doing that, because it was not their problem, but the problem was that their expectations were so high that they were unrealistic, they were not realistic, and they may feel like a failure. What we need to understand is ultimately we should never criticize somebody based on our expectations. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಸಸ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಾಲ್ ಅ ಯಾರ್ಕರ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಅ ಡಕ್, ಅ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ gets out on a duck, or the bowler goes for a very expensive over, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we feel so angry at that person,
we criticize that person to the limit that we bring their family into it, and we do so much trolling and so much online hate is spread. But what is the cause of that? What is the reason that we do that? It is our expectations that have been hurt. So basically, when society alidaga, you should never form judgments about somebody else and expect something from them and then feel disappointed because of them not reaching it. Because if somebody else is struggling, they feel the pain more than you feeling that your expectation is not met. And that is something that we need to remember. And we have to learn the art of acceptance, of accepting that not everyone will be the way that we want them to be, but we can only try to be better human beings the way that we are. We can only control ourselves at the most. But not having an expectation may be a bigger mistake. Because ಯಾರಾದರೂ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, that person will not be motivated, because sometimes we need external motivation as well. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ, that person should feel motivated enough to reach that expectation. But at the same time, they should not be faced with an expectation which is unrealistic to achieve. The threshold, the benchmark should be set high, but it should not be unrealistic for the person to achieve. And even if that person does not achieve it, you can only motivate that person to reach new heights and not just criticize them and bring them down. You can only give them ideas on what maybe went wrong and how they can do better next time. But you should not give your final judgment and decide that they are of no use. Thank you for watching this video. I hope you learned about the power of expectations and how you can influence the people around you. Do visit our website. Don't forget to subscribe and share the knowledge, because knowledge is the medium for change and you can be the stimulus for change.